হ্যাঁ হ্যাঁ স্লাইডটা পাও নাই এখন আবার দেখো ওকে Today we will start source transformation. We have completed linearity property superposition theorem, right? So from chapter 4 we will start source transformation today. Source transformation is used to simplify the circuit more, okay? So you can convert a complex circuit to a simple circuit using source transformation. So how do we do that? So this is basically simple. A source transformation is a process of replacing a voltage source in series with a resistor R. We have a voltage source in series with R. We can replace that by a current source IS and a resistor in parallel with it. We can replace that circuit voltage source which is in series with a resistor. We can replace that part by a current source and a resistor in parallel to the current source. So basically, if you have a source like this and a resistor in series with it, you can replace this circuit by a current source and a resistor connected in parallel with it.
You understand this? So যদি তোমার একটা ভোল্টেজ সোর্স একটা রেজিস্টারের সাথে সিরিজে থাকে, এই সার্কিটটাকে তুমি রিপ্লেস করতে পারবা একটা কারেন্ট সোর্স আর একটা রেজিস্টার তার সাথে প্যারালালি কানেক্টেড থাকলে রিপ্লেস করতে পারবা। সো বেসিক্যালি this Vs is equal to the branch current Is times the resistance, right? So you can calculate this current from this equation. So Is is equal to Vs by R. If you know the resistance, if you know the voltage, you can calculate Is. And if the value of Is is this one, if this is the Is, this resistor will be connected in parallel to this current source, okay? So you can replace this circuit by this, and you can do it vice versa. If you have a circuit like this, you can convert this to a voltage source and a resistor in series with it, okay? So this is also same for a dependent source as well. These are independent source, so you can do it for a dependent source as well, okay? So let's try out some problems related to source transformation. You understand the basic concept, right? Huh? You can simplify a complex circuit, okay? Just to simplify a circuit, we use source transformation. মুছে দিচ্ছি, হ্যাঁ? আসো। So a circuit is given and you are told to use source transformation to find V out voltage across 8 ohm resistor. So you can simplify this circuit using source transformation. You see this resistor is in parallel with the current source over here, right? So you can replace this part by a voltage source and a resistor in series with it. What will happen if you change this to a voltage source and a series resistor? Your circuit will get simpler because a resistor will be placed here which will be in series with 2 ohm, and it's easy to add them up, right? So this is how the circuit becomes simple. So you can convert this to a voltage source and a series resistor. So you have 3 ampere here, 4 ohm here. You can find the voltage
at this point, right? Let's say V1. V1 is equal to 3 ampere times 4 ohm, which is 12 volts, right? So you have a 12 volt source which you can replace this circuit by, right? So if I redraw the circuit, it looks like this. A voltage source, the direction will be in this way. This will be plus, this will be minus. As you have the current flowing downwards. So the direction of it is negative. So you have a voltage source and you can connect a resistor in series. What will be the value of that resistor? This 4 ohm. Okay? So this is 12 volt, 4 ohm. Then you have the rest of the circuit as it is. So 2 ohm. Okay, so you can add these two resistors easily. 4 plus 2, this is 6, right? You can replace this by a single resistor. Six ohm. You understand? Now you can again convert this and this by a current source and a resistor in parallel. Okay? For this part, what should be the answer? What should be the current flowing through this branch? If you consider this part, this is 12 volt and 6 ohm. So the current flowing through this will be 6 ampere, right? Voltage divided by resistance will give you the current. So you can replace this circuit by a current source. The direction of the current will be downwards, which will be 6 ampere, and there will be a resistor in parallel with it. And the value of resistor will be 6 ohm. আচ্ছা বললো না তো 12 ডিভাইডেড বাই 6 কত হয় 2 হয় তো ধরে দিব না আমাকে so it will be 2 ampere okay so this part I can replace by that easily then we have a 8 ohm resistor in parallel as it is. We are not changing this part because we need to find the V out voltage at this point, right? Which is why we are leaving this part as it is. And we will replace this part by a current source and a resistor. So what will be the current flowing through this branch? 4. It will be 4 ampere. And I have a resistor 3 ohm in parallel which will be connected with the 4 ampere current source. So the circuit will look like this. You have a current source over here and you have a 3 ohm resistor. Is it okay? বুঝতে পারছো? The circuit will look like this, that one.
these two current source, you can add them up. Okay? So what will be the resultant current of these two? What will be the resultant current of 4 ampere and 2 ampere? 2 ampere কারেন্টটা নিচের দিকে, তাই না? 4 অ্যাম্পিয়ারটা উপর দিকে, দুটো ডিরেকশন ডিফারেন্ট না? তাহলে ওদের সাম কত হবে? 2 অ্যাম্পিয়ার, রাইট? 4 ampere minus 2 ampere. So you can convert this to a single current source, which will be upward direction because the bigger current is 4 ampere. Okay? So it will be 2 ampere. And you have these two resistors in parallel, 6 and 3. If you calculate that, you can bring it to a single resistor. So what will be the value of the equivalent resistance of 6 ohm and 3 ohm? R should be equal to 6 into 3 divided by 6 plus 3. কত হয়? This is 2 ohm. So this will be 2 ohm. And you have a 8 ohm resistor present over here, with a voltage drop of V out, which we need to find. You understand? Yes, sir. Now you can easily put a current divider rule to find V out voltage. You can calculate the current flowing through this branch. Let's say this is I naught. You can find the I naught current easily. How? I naught current should be equal to 2 ohm divided by the total resistance, 2 ohm plus 8 ohm, times the source current, 2 ampere. So what will be the current here? This is 10, 4, 0.4 ampere, right? তাই হয় কি না? So 0.4 ampere is passing through 8 ohm resistor. So what will be the voltage drop, V out? It will be simply the multiplication of 0.4 times 8. 0.4 ampere times 8 ohm. So which is equal to 3.2 volt. ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? দুইটা প্যারালাল সলভ করেও তো ভোল্টেজ বের করতে পারি। প্যারালাল যে দুইটা থাকে সেটার ভোল্টেজ তো সমান হয়। 8 আর 2 দুইটা প্যারালাল আছে। 8 আর 2, হ্যাঁ। ওই দুইটা যদি একটা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স আনি, সেখান থেকে ভোল্টেজ ড্রপ বের করলেও 3.2 আসে। তাহলে 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট দিয়ে হিসাব করা যায়। হ্যাঁ, তাও করা যায়, কিন্তু ওভাবে কেন করবে? তোমাকে 8 ওহমের অ্যাক্রসে তোমাকে করতে বলছে, তুমি এক্সট্রা স্টেপ কেন করতে যাবে যখন তুমি কারেন্ট ডিভাইডার রুল জানো, তাই না? ওটা এক্সট্রা স্টেপ হয়ে গেল না? 2 আর 8কে তুমি প্যারালাল করে তারপরে আবার ওখান থেকে ভোল্টেজ বের করা, ওইটা কঠিন হয়ে গেল না? সো আমি ইজিলি জানি আই নট কীভাবে বের করতে হবে ইউজিং কারেন্ট ডিভাইডার রুল। বুঝতে পারছো? এই দুটো ব্রাঞ্চে তো কারেন্টের ভ্যালু ডিফারেন্ট, তাই না? সো আমি যদি কারেন্ট বের করে ফেলতে পারি তাহলে তো আমার ভোল্টেজ ইজিলি বের হয়ে যায়। তুমি যেটা বলছো যে প্যারালাল করে করলেও হয়তো হবে, কত হয়? 2 আর 8কে প্যারালাল করলে 2 into 8 16 ডিভাইডেড বাই 10 1.6, আর এখানে আছে 2 অ্যাম্পিয়ার। 2 অ্যাম্পিয়ার টাইমস 1.8 করলে কত হয়? 3.2 হয়। বুঝতে পারছো? বাট তুমি এক্সট্রা স্টেপ কেন করতে যাবে যখন তুমি কারেন্ট ডিভাইডার রুল জানো?
তাহলে আমি ওই 8 ওহমের অ্যাক্রসের কারেন্ট আমি ইজিলি বের করে নিতে পারি, আর ওখানের 8 ওহম তো আছেই। হ্যাঁ, সো এভাবে করে ভোল্টেজ ট্রান্সফরমেশন করতে হয়। আরেকটা প্রবলেম করি, আরেকটা একটু কমপ্লেক্স প্রবলেম করি, তাহলে তোমাদের ইজি হবে বুঝতে। ঠিক আছে, এটা বুঝতে পারছো সবাই? এটা একদম ইজি অঙ্ক। So you need to solve this problem. You need to find Vx voltage. You need to find the voltage Vx across 2 ohm resistor, and you need to apply source transformation. So এখন এটা কিভাবে করবা? So what are the sources you have in this circuit? Can anybody tell? 3 sources. Kiki? So 6 volt Hmm. voltage source, 18 volt dependent voltage. Dependent, is it a voltage source? Oh, sorry, sir. It's a current source. You have a direction, right? So when you have a arrow sign, it means it's a current source. Don't confuse, okay? So you need to solve this circuit. So the easy method I can apply is source transformation. So this part I can easily convert to a current source and resistor in parallel, right? And also this portion I can do the same. I can convert it into a voltage source and a series resistor. I can do that, right? Yes. So let's do that first. So if I convert this, this is 6 volt and this is 2 ampere. What will be the current source, value of current source? Can anybody tell? 6 Using Ohm's law? 6 by 2, no, 3. 6 by 2, which is 3. 3 ampere. So I have a 3 ampere current source whose direction is in this, and I have a resistor in parallel with it, which is 2 ohm. Okay, this is the circuit. Then we have a
resistor over here, which is 2 ohm, and we need to convert this part as well. So when we convert that, what should be the circuit? What should the circuit look like? What should be the voltage over there? Can anybody tell? The value which is given here is the current flowing through that branch, right? 0.25 times Vx. This is the value of the current flowing through the current source. Okay? And we have a resistor in parallel with it. We can convert this into a voltage and a resistor in series. So what should be the voltage then? You have a current, you have a resistor, use Ohm's law. So V is equal to IR. 4 into 0.25. So 4 into 0.25 times Vx should be the voltage drop, right? And you have a resistor 4 ohm in series with it. Let me draw the resistor here, and let's say there is a voltage, dependent voltage source, whose direction this is positive and this is negative. Okay? The current is flowing in this direction. It is coming out, right? Flowing in this direction. So this should be positive, this should be negative. And what will be the value of this? 4 times 0.25, which is 1, right? So the voltage should be Vx. You understand? And this is 4 ohm. And then you have a voltage source present over here, plus minus 18 volt. What was this current source? 3 ampere, right? Clear? These two resistors are in parallel. So whatever equivalent resistor you get over here should have a voltage of Vx, right? The similar concept which he was asking before in that problem. দুইটা রেজিস্টার থাকলে এটার যা ভোল্টেজ ড্রপ হবে এটারও সেম ভোল্টেজ ড্রপ হবে, রাইট? সো আমি এই দুইটাকে প্যারালাল করলেও ওইখানের ভোল্টেজ ড্রপটা সেমই থাকবে, রাইট? ওই যে ও জিজ্ঞেস করছিল না কোয়েশ্চেনে। সো আমি এটাকে চাইলে প্যারালাল করতে পারি, ওকে? সো এটাকে প্যারালাল করলে কত হবে? 2 ইন্টু 2 ডিভাইডেড বাই 4, তাহলে 1 হয়, তাই না? তাহলে এইখানে যে রেজিস্টারটা হবে ওইটা 1 হবে। তুমি যদি এটার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট আঁকাও তাহলে একটা কারেন্ট সোর্স, resistor which is 1 ohm, and the voltage present will be Vx. And you have a similar circuit. ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? So you can convert this to a voltage source and a resistor in parallel. So do that. If you do that, this is 3 ampere. So what will be the voltage present over here? 3 times 1, right? So it will be 3 volt. So if you have a voltage source, if you convert this into a voltage source, this will be 3, and you have a 1 ohm resistor over here. The voltage present here is Vx. You have a resistor here
So the circuit will look like this. Okay. So now if you use a loop and apply KVL, you can find the equation and you can find the voltage Vx from there. So if I apply a loop over here, let's say the loop is something like this, okay, just apply KVL. So this is minus 3 volt. Then you have 1 ampere, right? 1 ohm. And let's say the loop current is I. So this will be 1 times I, which is I. Then you have 4 ohm, 4 times I. Then you have a voltage whose direction is opposing this, so this will be minus Vx, and you have a 18 volt also opposing the supply voltage, and the sum of all of them should be equal to 0. Okay. So Vx is a minus of So 18 plus of it. Oh, Vx plus over. So 18 by plus of it. Vx plus over, sorry, 18 plus over. 80 plus over. Plus. Is it okay? বুঝতে পারছো? This is supplying, so negative. This is absorbing, positive. This is also absorbing, positive. This, the direction is opposing the supply voltage, so it should be positive. This is also opposing the supply voltage, so this is positive. Sum of all of them should be equal to 0. So if you write the equation, 3 and 18 makes 15, right? This is 5I plus Vx plus 15 is equal to 0. So this is one equation you get, and you can find Vx in another way, right? How? From this Vx, you can apply a loop over here, 3 volt, 1 ohm, and the voltage drop over here. Okay, you can find one equation from there. So minus 3 volt, and you have 1 ampere, which is positive, 1 times I, and you have a Vx voltage equal to 0. So this equation is basically I plus Vx is equal to 3. So you get two equations, equation 1, equation 2. Okay? You can substitute in any one equation. You can substitute the value of I over here and find Vx. Okay? Simultaneously এটা solve করবা, করলে তোমার Vx will be is equal to 7.5 volt. Okay, and you can find I as well if you want to.
put the value of Vx over here and find I, and your I should be is equal to minus 4.5 ampere. ওকে, বুঝতে পারছো এটা? আচ্ছা, আরেকটা নতুন থিওরেম করাই, থেভেনিন থিওরেম। আর দুইটা থিওরেম বাকি আছে, থেভেনিন অ্যান্ড নর্টন। এই সোর্স ট্রান্সফরমেশনে কারো কনফিউশন আছে? কেউ বোঝো না এরকম আছো? So basically you need to follow one rule and you need to apply the basic rules. Okay? So the main rule is you can convert a voltage source and a series resistor to a current source with a parallel resistor. So this is vice versa. So you just need to remember this portion. Then you can calculate a complex circuit to a simple, you can form a simple circuit from a complex one using this source transformation and find the unknown parameters as well. Okay? ঠিক আছে? তাহলে এটা মুছে দিলাম, হ্যাঁ? তোমাদের নেক্সট ক্লাসে শনিবারে পরীক্ষা নিব এই সোর্স ট্রান্সফরমেশন পর্যন্ত, মেশ অ্যানালাইসিস থেকে। কুইজ হবে। প্রবলেম সলভিং থাকবে, অন্য কিছু থাকবে না। শনিবারে তোমাদের ক্লাস 10টার থেকে শুরু হয় না? 15 মিনিটস পরে স্টার্ট করব, 10:15-এ কুইজ স্টার্ট করব। ওকে, হাফ অ্যান আওয়ারের কুইজ, সুন্দর করে প্রিপারেশন নিয়ে এসো। আর শনিবারে আমি তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দেবো একটা। ওকে, একটু আমাকে কেউ থার্সডেতে মনে করিয়ে দিও যে স্যার অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার কথা আছে শনিবারে। হ্যাঁ, তো ওই অ্যাসাইনমেন্টের উপর বেসড করে তোমাদের যারা মিড টার্মে খারাপ করেছো তাদের গ্রেড সাম পার্সেন্টেজ হয়তো হেল্প হবে। ওকে, তোমাদেরও ওই মার্কসটা অ্যাড হবে অন্যভাবে। আমাদের সর্বমোট কয়টা ল্যাব হবে? 3টা তো হয়েছে, আরও একটা হয়তো হবে। একটা হওয়ার পর তোমাদের পরীক্ষা নিব আমি। ল্যাবের উপরে স্যার? হ্যাঁ, ল্যাব পরীক্ষাগুলা তোমাদেরকে হয়তো গ্রুপেই ডাক দেওয়া হবে, বাট ইন্ডিভিজুয়াল ভাইবা হবে। হ্যাঁ, আমাদের এখানে কোনো সার্কিট সলভ করতে হবে, মানে
সার্কিট ইমপ্লিমেন্ট করে আমাকে দেখাতে হবে আউটপুট রেজাল্ট গ্রুপ ওয়াইজ ওই পার্টটা, বাট ভাইভা তো ইন্ডিভিজুয়াল, ওখানে তোমাদের গ্রেড ভ্যারি করবে, ঠিক আছে? এটা অনেক বড়, অনেক বড়। Nice, nice.
এটা তুলে নাও। So basically, the Thevenin circuit states that a linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent voltage source V Thevenin and an equivalent resistance R Thevenin. Okay, basically V Thevenin is the open circuit voltage. What do you mean by that? Suppose you have a circuit over here, okay, linear two-terminal circuit. It can be any circuit with two terminals, okay, a voltage source, then you have a resistors, capacitors and everything over there, right? The linear circuit can be like this. Okay, it can be like this. It can be any circuit. Okay, so this is the source voltage. So the V Thevenin, let's say you have another load connected here. This is RL, our load. So from the load end, if you remove this load from here, you have two terminals, A and B. Okay? So if you see from this direction, the terminal voltage over here is the Thevenin voltage. Okay? So it says V Thevenin is the open circuit voltage at the terminals. Okay? So when you see from the load side, the voltage present over there should be V Thevenin. And this can be any linear circuit. I have just given you one example of a linear circuit. Whatever circuit we have done so far is all linear circuits, okay? DC circuits. So when you have a load over here, you remove that, the voltage at this point should be your Thevenin voltage. This is what this is meant, okay?
where VThevenin is the open circuit voltage at the terminals. And what should be the RThevenin? Your RThevenin is basically when you see from this direction, replace this, remove this RL. You have many resistors over here, right? So the voltage sources should be shorted. Okay? This voltage source should be shorted, and the current source should be opened, open terminal. Okay? So when you open this terminal, this resistance have no value. Okay? This is not connected with the circuit. If this becomes open, when you are calculating RThevenin, okay? So first what we need to do, we need to remove this load resistance. So when you remove this load resistance, you have to see from this direction to find RThevenin. Okay? So while finding RThevenin, you need to short the voltage source. You need to short the voltage sources, and you need to open the current source. It should be open terminal over here. Okay? So R3 doesn't count. Okay? So when you look through here, this and this are in parallel. So the equivalent resistance of it should be RThevenin. That is how you calculate RThevenin. Okay? And the voltage present at this terminal is your Thevenin voltage. So you can replace this linear circuit by just this VThevenin in series with RThevenin, and then you have the load. The load should be connected with the terminal. Okay? Then from here you have to calculate your the values of VThevenin or the current passing through the load. You can calculate that from there. Whatever the question appears, you have to solve it like this. Okay? You understand this? বুঝতে পারছো? জি স্যার। ইজি জিনিস। লিনিয়ার টু টার্মিনাল সার্কিট আমরা এতদিন যা পড়েছি সবই লিনিয়ার সার্কিট। হ্যাঁ, ওই যে কোনো সার্কিট যদি তার সাথে আমি বলে দেই যে একটা লোড কানেক্টেড, ওই লোডটাকে আগে সরাই দিবা, সরাই দিয়ে ওই পয়েন্ট থেকে ওই টার্মিনালে যে ভোল্টেজ হবে ওই ভোল্টেজটা হবে VThevenin ভোল্টেজ। আর যখন তুমি RThevenin ক্যালকুলেট করবা এদিকে দেখবা, এদিক থেকে এই সাইডে দেখবা, যখন দেখবা তখন যতগুলো ভোল্টেজ সোর্স আছে সব শর্ট হয়ে যাবে, আর যতগুলো কারেন্ট সোর্স আছে সব ওপেন টার্মিনাল হয়ে যাবে। নিয়ে তোমার যতগুলো ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করবা, যেই ভ্যালুটা আসবে ওইটাই হবে হচ্ছে RThevenin-এর ভ্যালু। তো এই যে RThevenin আর VThevenin যে পেলে, এই দুইটা তুমি এই যে এইখানে যেই সার্কিটটা আছে ছিল এই সার্কিটটাকে রিপ্লেস করতে পারবা এভাবে, VThevenin ইন সিরিজ উইথ আ রেজিস্টার RThevenin, আর ওই টার্মিনালে যেই লোডটাকে আমরা ডিসকানেক্ট করেছিলাম ওই লোডটা তখন ওখানে বসাতে হবে। বুঝছো? ওই লোডটাকে বসানোর পর ওই লোড কারেন্ট যদি তোমাকে বের করতে বলে বা লোড ভোল্টেজ যদি বের করতে বলে তো ওইটা বের করবা। কোয়েশ্চেন এরকম থাকে, প্রবলেম সলভ করলে ওটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এমনি তো ক্লিয়ার? ওকে। আজকে আর না? কটা বাজে? স্যার একটা एग्जांपल দেখেন স্যার। জি স্যার, তাহলে স্যার থিওরিটা মনে থাকবে। তাহলে থিওরিটা আবার দেখাতে হবে স্যার নেক্সট দিন।
আচ্ছা একটা এক্সাম্পল দেখিয়ে দিই হ্যাঁ জি স্যার সব এক্সাম্পল করা হচ্ছে বলতে গেলে দেখো সো এখানে বইয়ের এক্সাম্পলই দেখাচ্ছি তোমাদেরকে সো এই সার্কিটে তোমাকে বের করতে বলেছে ফাইন্ড দ্য থেভেনিন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট হ্যাঁ অফ দ্য সার্কিট শোন ওভার হিয়ার এই সার্কিটের থেভেনিন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট বের করতে বলেছে তো থেভেনিন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট হচ্ছে থেভেনিন ভোল্টেজ তার সাথে থেভেনিন রেজিস্ট্যান্স ইন সিরিজ আর তার সাথে লোড কানেক্টেড থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের থেভেনিন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট সো এই সার্কিটটা তোমাকে বের করতে হবে এখানে তো তোমার ফার্স্ট স্টেপ যেটা হবে এই যে এ বি টার্মিনাল এই টার্মিনাল থেকে এই লোড রেজিস্ট্যান্সটাকে সরিয়ে ফেলা নিয়ে এদিক থেকে তুমি দেখবা সো এইখানে যে ভোল্টেজটা হবে এটা হবে ভি থেভেনিন আর এখানে যে রেজিস্ট্যান্স হবে এটা হচ্ছে আর থেভেনিন ওকে যখন লোড রেজিস্ট্যান্স সরাই ফেলবা সো এখন আমি যদি আর থেভেনিনটাই আগে বের করি তাহলে এই কারেন্ট সোর্সটা কি হবে ওপেন হয়ে যাবে এই ভোল্টেজ সোর্সটা কি হবে শর্ট হয়ে যাবে তাহলে আমার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট দেখতে কীরকম হবে সো আমার সার্কিট দেখতে এরকম হবে রাইট সো আর থেভেনিন ক্যালকুলেট করা ইজি 4 × 12 ডিভাইডেড বাই 16 করলে এখানের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স পাবো এটা এটার সাথে যোগ করে দেব তাই না তাহলে টোটাল রেজিস্ট্যান্স আর থেভেনিন যেটা ওটা আসে এইটা গুণ এটা ডিভাইডেড বাই এটা প্লাস এটা প্লাস 1 ওম তাই না উইচ ইজ ইকুয়াল টু 4 ওম 4 ওম হচ্ছে তোমার থেভেনিন রেজিস্ট্যান্স ক্লিয়ার এই দুটাকে প্যারালালি সলভ করছি এখানে আর এই 1টাকে যোগ করে দিছি তার সাথে সিরিজে যেহেতু সো 4 ওম রেজিস্টার আমি ওখান থেকে ক্যালকুলেট করতে পারি আর ভি থেভেনিন যখন ক্যালকুলেট করব তখন সব থেকে বেস্ট হয় আমি যদি লুপ ইউজ করি লুপ ইউজ করে আমি ইজিলি ভি থেভেনিন ক্যালকুলেট করতে পারবো দেখো এইখানে একটা লুপ আছে এখানে একটা লুপ আছে আর এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল লুপ তাই না ঠিক আছে সো এইখান থেকে তুমি লুপ ইউজ করতে পারো লুপ কারেন্টের নাম I1 এটা I2 দিলাম এটা যেহেতু ফাইনাল লুপ এটা দরকার নেই এখন
আগে এই দুইটা দিয়ে আমরা করি। সো এখান থেকে তুমি লুপ ইউজ করে ইজিলি I1 অ্যান্ড I2 ক্যালকুলেট করতে পারবা। সো I1 I2 বেরোয় গেলে তোমার এই পয়েন্টে কত ভোল্টেজ আছে এটা তুমি পেয়ে যাবা, ঠিক আছে? ওকে, সো এই পয়েন্টের ভোল্টেজটাই তোমার এই টার্মিনালের ভোল্টেজ হবে। ওকে, হ্যাঁ স্যার এটা সোর্স ট্রান্সফরমেশন যেহেতু করা যায় কিন্তু তোমাকে তো সোর্স ট্রান্সফরমেশন দিয়ে করতে বলা নাই, তোমাকে থেভেনিন দিয়ে করতে বলা হয়েছে। কিন্তু স্যার থেভেনিন রেজিস্ট্যান্স আর হচ্ছে থেভেনিন এখন তোমাকে যেটা পড়ানো হচ্ছে ওটা থেভেনিন সার্কিট কীভাবে সলভ করবা। তোমাকে সোর্স ট্রান্সফরমেশন দিয়ে এটা করতে পারতা, কিন্তু তোমাকে তো বলে নাই যে সোর্স ট্রান্সফরমেশন দিয়ে করো। হ্যাঁ, অনেক সার্কিট থাকে যেটা তুমি সোর্স ট্রান্সফরমেশন দিয়ে পারবে না, থেভেনিন দিয়ে করতে হয়। আর তোমাকে বলেছে যে থেভেনিন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট বের করার জন্য, বুঝতে পারছো? তোমাকে সোর্স ট্রান্সফরমেশন দিয়ে কোনো ভ্যালু বের করতে বলে নাই, তোমাকে বলছে থেভেনিন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট বের করো। ওকে, তাহলে তোমাকে ওভাবে করতে হবে। দেখো এখানে 1 ওম আমরা কেন ইগনোর করব? হ্যাঁ, বিকজ দিস ইজ অ্যান ওপেন টার্মিনাল। ওপেন টার্মিনালে এইদিকে কোনো কারেন্ট ফ্লো করে না, ঠিক আছে? যেহেতু ওপেন টার্মিনাল তার মানে ওইখান দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করছে না। যদি ওইখান দিয়ে কোনো কারেন্ট না ফ্লো করে তার মানে 1 ওমের মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করছে না, তার মানে ওইখানের ভোল্টেজ হচ্ছে এই পয়েন্টের ভোল্টেজের সমান হবে, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো? 1 ওমের ভিতর দিয়ে যেহেতু কারেন্ট ফ্লো করছে না, এই কারণে তোমার এইটাকে আমরা ইগনোর করতে পারবো। যেহেতু আমরা এটাকে ওপেন টার্মিনাল কনসিডার করছি থেভেনিন বের করার সময়, ওপেন টার্মিনাল কনসিডার করা মানে ক্লোজ পাথ নাই, তার মানে এখানে কারেন্ট ফ্লো করছে না। সো রেজিস্টারের ভিতর দিয়ে কারেন্ট না ফ্লো করলে ওখানে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ হবে না। হ্যাঁ, তো বেসিক্যালি এই পয়েন্টের যে ভোল্টেজ ওটাই ওখানে শো করবে। ওকে, এই কারণে 1 ওম আমরা ইগনোর করি। সো থেভেনিন রেজিস্ট্যান্স আমরা বের করে ফেলেছি, তো থেভেনিন ভোল্টেজ আমরা এখান থেকে ইজিলি বের করতে পারবো। এখানের ইকুয়েশনটা তাহলে লেখো, -32 4I1 প্লাস বলো 12I1 minus I2 equal to 0. সো এটাকে সিম্পলিফাই করলে কি আসবে? দেখো এই যে এইখান থেকে ফ্রম লুপ টু I2 is equal to কত হবে? -2 অ্যাম্পিয়ার। এটা বুঝছো তো সবাই? সো এই ইকুয়েশনে তুমি ইজিলি বসায় দিলে I1 এর ভ্যালু পেয়ে যাবে না? সো এইটা এখানে বসায় দাও, এই ভ্যালুটা এই ইকুয়েশনে বসায় দাও, তাহলে I1 is equal to 0.5 অ্যাম্পিয়ার। ঠিক আছে?
তো I1 যদি 0.5 অ্যাম্পিয়ার হয় তাহলে এই জায়গাটার ভোল্টেজ ড্রপ, এই পয়েন্টের ভোল্টেজ ড্রপ তুমি ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবা, তাই না? কত হবে এই পয়েন্টের ভোল্টেজ ড্রপ? এই ভোল্টেজ প্লাস এই ভোল্টেজ, তাই না? ঠিক আছে, সো এই 12 ওহমের অ্যাক্রসে এখানে ভোল্টেজ ড্রপ কত হবে? লেটস সে দিস ইজ V1, দিস ইজ V2, ওকে? সো এইখানে যে ভোল্টেজ ড্রপ হবে এখানেও সেম ভোল্টেজ ড্রপ হবে, তাই না? সো V1 ইজ বেসিক্যালি ইকুয়াল টু V2, কিন্তু V1টা কত? V1 ভোল্টেজ ড্রপ আমি ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারি, তাই না? কিভাবে? এই যে এটাই হচ্ছে V1 ভোল্টেজ ড্রপ, এভাবেও বের করতে পারো, আবার এই দুটাকে যোগ করেও বের করতে পারো। বেসিক্যালি V1 ইজ ইকুয়াল টু 32 ভোল্ট প্লাস 4 ইন্টু I1, তাই না? এই দুটো যোগফল হবে না? বা এভাবে করো, এই ইকুয়েশন থেকেই বের করো, দিস ইজ বেসিক্যালি ইকুয়াল টু V1, কারণ এই রেজিস্টারের অ্যাক্রসেই তো V1 না? তাহলে এই যে এইখানে যে ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে এটাই তো V1, ওকে? সো এই ভোল্টেজটা কীভাবে বের করবা? এই ইকুয়েশন থেকেই। এইটাকে আমি যদি V1 ধরে নেই, -32 প্লাস 4I1 ইকুয়াল টু 0, সো V1 আমি এখান থেকে বের করতে পারি, V1 ইজ ইকুয়াল টু তোমার 32 মাইনাস 4 টাইমস I1 এর ভ্যালু হচ্ছে 0.5, তাহলে এখান থেকে V1 বেরোয় কত? 30 ভোল্ট। সো দিস V1 ইজ ভোল্টেজ অ্যাক্রস 12 ওহম, এটা আবার এই 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট সোর্সের সাথে প্যারালাল, সো এইখানের ভোল্টেজ ড্রপ এখানের ভোল্টেজ ড্রপ সেম, আর এই ভোল্টেজ ড্রপটাই হচ্ছে থেভেনিন ভোল্টেজ ড্রপ। সো বেসিক্যালি VThevenin is equal to V1 is equal to 30 ভোল্ট। বুঝতে পারছো? সো VThevenin বেরোয় গেছে, RThevenin বেরিয়ে গেছে, লোড রেজিস্ট্যান্স জানি, তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট আমরা আঁকাতে পারবো না? সো ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা হবে এটা VThevenin is equal to 30 volt, RThevenin is equal to 4 ohm, আর এখানে লোড রেজিস্ট্যান্সের সাথে কানেক্ট হবে। ঠিক আছে, এখন তোমাকে কোয়েশ্চেনে যদি বলে find the current passing through the load resistance, হ্যাঁ, তাহলে কি করবা? তুমি VThevenin জানো, RThevenin জানো, তাহলে তো ইজিলি ওই ব্রাঞ্চের কারেন্ট তুমি বের করতে পারবা যদি লোড রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু জানো, রাইট? সো ওইভাবে তুমি এই সার্কিট ইজিলি সলভ করতে পারবা, ওকে? তো আজকের ক্লাস এত পর্যন্ত থাক, নেক্সট ক্লাসে আমরা